translator. But I'm very happy today to have the chance to introduce Mr. Stafford Clarry. And today we are going to talk about what we have to discuss these days. We are talking about the Constitution. The title of the presentation is Knowing Your Constitution. Mr. Stafford worked for UN in 1991 until 1999 in Kurdistan. And he has been working as a distinguished senior advisor for the KRG since 2001. He has degrees in engineering and public policy in three different American universities, including Harvard. As we have already said, the title of the presentation is Knowing Your Constitution, our Constitution. So, yeah, that's it. Thank you very much. Thank you very much. Of course, I must apologize that my English is better than my Kurdish. But I will try to speak clearly and slowly, but not too slow. Okay? Not too slow. سرتا پوزیشن آواداری کردی کم باشنیه با حول دزور با کردی و خیرائی سبکات یعنی با مثل خوف سبکات. My purpose is to encourage you, to urge you to take an interest in your Constitution, not in my Constitution. At this time, your Constitution is critically important. أمانجي أوه كأوه باخ بدم بدستور شو كله سادة دستور بابتي كي زور جرينجو يدلا كرويا بود به هموتان جرينجي وباخ بخنسر بابتي دستور ليساد. Okay. Your Constitution, the Iraqi Constitution, is not difficult. It can be difficult, but it is understandable by most moderately intelligent people, including high school and maybe earlier. دستور عراق دستوری که زحمت نیه. ایو دتوانن لیک بگن ترانت کسانی عسایی متواضع لقناغی آمادهیش را دتوانه لدستور تبگاته. چون که دستوری که زحمت نیه دتوان ری ساده مسادهی لی تبگه. So for all of us who have more education, we have a responsibility to help those who may be less informed and less educated to understand their Constitution. It is theirs, not just a Constitution for legal people. The Constitution belongs to everybody. وكشار زايكتان هي دبي بالفرسالتيتان لسرك دستور بو خلقان الروم كان وكشار زايته جيشني عن كمتها كوارد دستور تنها بو كساني ياسايين يبلطو بو هموان ودبيت أو أركب بقرنا برو روم كان وبو خلقان. So after today, you have to do something to help people better understand their Constitution. لمرو بجوا ايوه دبي كارك بكن ايش اوه كيارمتي خلق بدن باشتر لدستور تبقى. The responsibility is yours, and I will try to help you to some extent. برسالتي كل سر ايوه ومن هول الدم تارديق يارمتي ايوه. One is when you have conversations, of course, I know this country, you like to eat and you like to talk, right? So when you are eating, why not talk about the Constitution? درمنا ولاته دزام ايوه حسن لخواردن وقصه كردنا. باشه بو ملكاتي خواردن قصه نكين او قصه كردنش لسد دستور گفتگو يك نكين لسد دستور. You can talk the Constitution with your youngest children and your oldest and your mother-in-law and your grandmother. Talk the Constitution with everybody. دتوانن باسی دستور تنانت بو مندالا بچوککان و مندالا گورکانشتان کن بو خصوتان بکن بو دارتیرتان بکن دتوانن بو هموان سر دستور بکن. So with your family, with your friends, with your colleagues, with the general public. لخيزان لقل برادركانتان لمالا ولقل قشتيدا لكوملقادا باسی دستور بکن. You can do seminars and lectures and workshops like this.
دەتوانن سیمینار و وەرکشۆپ و کاری لەو شێوەیە بکەن. But think about the multiplier effect. Try to get other people to also do their part in helping others to know and to understand their constitution. دەبێ هەروە ئەو خەڵکانەش بهێنن کە دەتوانن خەڵکی دیکە تێبگەێنن و یعنی بە شێوەیەکی گشتی تا لە دەستوور تێبگەن. Okay. Teachers of every level can deal with aspects of the Constitution. مامۆستاکان لە هەموو ئاستەکانە دەتوانن مامەڵە بکەن لەگەڵ بوارە لایەنە جیاوازەکانی دەستوور. The Constitution, there are only 6 sections. دەستوور تەنها 6 جزء 6 بەشە. Yeah. There's the preamble, 1 page. It's beautifully written. You should know it and read it many times. مقدمەیەکی دەستوور زۆر بە جوانی نووسراوە دەبێت چەند جار بیخوێنەوە. Section 1 is about fundamental principles. You should know these principles. بەشی یەکەم لەسەر بنەما ڕئیسیەکان. Section 2 is about your rights and freedoms. بەشی دووەم لەسەر مافەکانی ئێوە و ئازادیەکانتان. You should know them. دەبێ بیزانن. And you should help others know them. دەبێ یارمەتی خەڵکی دیکەش بدەن تا بیزانن. Because the Constitution is about protecting your rights and freedoms. لەبەرەوەی دەستوور بریتێ لە پاراستنی ماف و ئازادیەکان. Section 3 is about federal powers. بەشی سێیەم لەسەر دەسەڵاتی فیدرالیە. The legislative, the executive, and the judicial. لایەنی تەشریعی و قەزایی و جێبەجێکردن دەسەڵاتی تەنفیزی. Section 4 is about the powers of the federal government. You know those people in Baghdad. بەشی چوارەم لەسەر دەسەڵاتی حکوومەتی فیدرالیە مەبەستمان بەغدایە. Section 5 is about the powers of the regions. Urdos بەشی powers. پێنجەم لەسەر دەسەڵاتی هەرێمەکانە ئێوە. Section 6 is a final section and about transitional matters like Article 140. بەشی شەشەم کە بەشی کۆتاییە بریتیە لەسەر کێشە و بابەتە ئینتقالیەکانەوەی پەیوەندی بە قۆناغی ئینتقالیەوە لەوانە مەسەلەی مادەی 140 و ناوچەجێناوەکە. So maybe some of you could design radio or television programs. One for the preamble and section 1. Another next week, section 2. Section 3, section 4. 6 different programs, maybe with panel discussion to help all people at all levels of education or no formal education to understand their rights and principles and what the Constitution is all about. دەتوانن لە رادیۆ لە تەلەڤیزیۆندا بەرنامەیەک دروست بکەن کە هەر ڕۆژێ هەر جارێک لەسەر بەشێکی ئەم دەستوورە بێتن تاوەکو هەموو خەڵک تەنانەت ئەو خەڵکانێک کە زانیاریشیان نییە با بڵێن خوێندەواریشیان نییە تێبگەن لەسەر دەستوور لەسەر ماف و ئازادیەکانیان لەو دەستوورە هەر جارێک لە بەشێکدا هەر جارێک لە شوێنێکدا لە رادیۆ لە تەلەڤیزیۆندا کاری لەسەر بکەن. And this is not just for one of you or a group. You could have many different programs and many different channels in many different languages, in many different places. ئێوە دەتوانن ئەو بەرنامەیەتان هەبێ بە چەند زمانی جیاواز لە چەند شوێنی جیاوازدا تەنها ئەوە نییە یەک کەس بیکاتن بەڵکو هەمووتان دەتوانن لە شوێنی جیاواز و بە زمانی جیاواز کار بکەن لەسەر ڕوونکردنەوەی دەستوور. By many different people. لەلایەن خەڵکی جیاوازە. Imagine having a discussion on a section of the Constitution with a farmer, an engineer, a professor, a mother, a grandmother. يعني بينا بيرساو دبي اما كارك بكين كدستورم كانوا بو خلق جواز بو جوتيار كان بو مامستا كان بو خيزان لسر اسي جواز دا ايش لسرهم كدنا وي دستور بكريتن لقى خلق وتيني جواز. One of the best might be get a small group of high school students. یەکێک لەو کارە هەرە باشانەی دەتوانێت بیکەنەوەی شەوەیە کۆمەڵی قوتابی گەنج لە قۆناغی ئامادەیە بێنن و ئەم کارە بکەن. Maybe another one, all women. Sorry? Another program, just another series, all women. Only women. کارێکی دەتواننەوەی بۆ ئافرەد ڕوونکەن و هەموو ئەوانەی کە بەزار دەبن ئافرەد بن. Okay? This is another thing that could be done.
ئەمە شتێکی دیکە دەکرێت بکرێت. One thing is make sure it is translated into all languages. It is translated into English, Arabic, and Sorani. Yeah? What about Badini? And what about Latini? Why not do it? This is something universities can do. Do it. ئێوە دەبێت دڵنیابن ئەم دەستوورە تەرجمە کراوێت بۆ هەموو زمانە جیاوازەکان. پێشتر تەرجمە کراوە بۆ کوردی و ئینگلیزی عەرەبی لە کوردیەکەی سۆرانی، بۆ بە بادینی تەرجمە نەکرێت، بۆ بە زمانەکانی دیکە تەرجمە نەکرێت. زانکۆ لێرەدا دەتوانێت ئەو کارە بکات. Another thing, to work with local printers and get it printed into a small booklet like this, passport size. You can carry in your pocket. لەگەڵ چاپخانەکانە دەتوانن کار بکەن کە بە شێوەیەک چاپی بکەن بۆ نمونە لە شێوەی کتێبێکی بچووکە بڵاوکراوەیەکی بچووک دەتا خەڵک دەستی پێ بگاتن لە لای هەبێت. This is the American Constitution. ئەوە دەستوری ئەمریکا. It's not just the American Constitution, it's also the Declaration of Independence. تەنها ئەوە دەستوری ئەمریکانیە بەڵکو جارنامەی سەربەخۆیی ڕاگەیاندنی سەربەخۆیی ئەمریکاشە. It's and all the amendments only in these pages. هەموو تعدیلاتەکانیشی. I think yours will be a little bit thicker. ئەوەی ئێمە ڕەنگە کەمێک زیاتر بێت. But not all that much. This is the Universal Declaration of Human Rights. ئەمە جارنامەی مافی مرۆڤە. These are your rights. These are the rights of everybody, you know. ئەو مافی ئەوەیە مافی هەموو خەڵکە. Article 13. Article 13. مادەی 13. Everyone has the right to freedom of movement هەموو کەس مافی هاتوچۆکردنی هەیە and residence within the borders of each state. Within the border of residence. Okay. لەناو ئەو وڵاتەدا مافی هاتوچۆکردن و گەشتکردنی. That's part one. Part two is everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country. هەموو کەس مافی ئەوە هەیە کە لە وڵاتەکەی خۆ بەجێ بێڵێ و هەروە بگەڕێتەوە بۆ وڵاتەکەش لە هەر شوێنێکیش. Closing the airports is against this right. داخستنی فڕۆکەخانە دژی ئەو مافەیە کە لە جارنامەکەدا هاتووە. Okay. So this is something that it would be good, everybody, if you get local printers to do it, you can put even your name on it or the name of your institution or the name of your company. You can give it free or charge a little bit. لە چاپخانە ناوخۆکان دەتوانن بڵاو چاپی بکەن و بڵاو بکەنەوە ناوی خۆتانی لەسەر بنووسن، ناوی دەستگاکانی لەسەر بنووسن، ناوی ئەو شوێنەی لەسەر بنووسن کە تیایدا و کاری بڵاوکردنەوە چاپکردنی ئەم دەستوورە دەکات. So imagine we go to Abu Shahab. بێنە پێش چاوا دەچینە ئەبو شاهاب. And we have a bunch of friends and we spend, I don't know, 50,000 dinar or 100,000 dinar. We have a nice lunch or dinner. لەگە کۆمەڵێک برادر و کەسوکارە لەوێ دادەنیشن و کۆمەڵ پارە سەرف دەکەن، نازانم 15,000 سەرف دەکەن، چەند هەزارێک سەرف دەکەن لە خواردنی. If I was Abu Shahab, I'd say, here's the bill and here's your constitution. ئەگەر من خاوەنی ئەبو شاهاب بەم دەمگوت ئەمە وەسڵی پارەکەیە و ئەمەش دەستوورەکەتە. Make it popular. وا بکە بڵاو ببێتەوە، شعبی بێ لەسەر ئاستی خەڵک. Maybe you can put it in, some people are very artistic, they can make a children's book of certain articles. یعنی ئەگەر یەکێک لە ئەوەی شارەزایی هونەرمەندێک بێ هونەرسازێک بێ ئەتوانێت بە شێوەیەکی جوان بۆ نمونە وەکو کتێبێکی منداڵانەش بیکاتن. Get everybody involved in their constitution. It is the basic document on which the future depends. هەموو لایەنێک دەبێت بێنە سەرهێڵ و با بڵێن بەشدار بن لەو بابەتەیە لە مەسەلەی دەستووردا. I look forward to your questions. Instead of talking too much, I have a handout for you. Some of you have already received it, although it's been updated. Some of the basic points. There are 27 articles here that I think you should know for sure, minimum. There are 144 articles in the Constitution, not too many, but you should know about 20 to 30, really. If you memorize the Quran or the Bible, you know how people can... Why not the Constitution? At least a few of the articles. با بڵێن مادەی لە خۆگرتووە بەڵام 20 تا 30 ئێوە دەبێت بیزانن بەڕاستی
يعني هر وەکو چۆن خەڵک قورآن لەبەر دەکەی یا ئەنجیل ئەمە کارێکی زەحمە نیە تۆ دەتوانی ئەوەش لەبەر بکەی یا بەردەوام لەبەر چاوت بێت 20 تا 30 بابەتی مادەی سەرەکی هەن لە دەستووردا. The first article I put is Article 117. What is Article 117? This Constitution, upon coming into force, shall recognize the region of Kurdistan, along with its existing authorities, as a federal region. یەکێک لەو مادانە دەبێ بزانین مادەی 107 107 کە لەوێدا 107 کە لەوێدا باس لەوە دەکە ئەم دەستوورە دان بە هەرێمی کوردستان و دەسەڵاتەکانیدا دەهێنێت. Now you know Baghdad is trying to ignore this article and rub out Kurdistan to kill federalism. بەغدا هەوڵ دەدا ئەم مادەیە ئیهمال بکە بە مەبەستی کوشتنی فیدرالیزم لە عێراق. That's a constitutional violation. It's clear. پێشێلکاریەکی دەستووریە زۆر ئاشکرا. Sending the military to Kirkuk is constitutional violation, Article 9. ناردنی هێزی سەربازی بۆ کەرکوک ئەمەش پێچەوانەی دەستوورە مادەی 109. مادەی 9 sorry. No. Yeah, no. Article 38 is very nice. It says, the state shall guarantee freedom of expression using all means. مادەی 38 مادەیەکی سەرنجڕاکێشە دەبێت دەوڵات زەمانەتی هەموو مافی ڕادەربرین و گزارشکردن لە ڕادەربرین بکات بە هەر جۆرێک بێت. The referendum was an expression. ڕەفراندۆم یەکێک بوو لە تعبیرکردن لە ڕایی. You had that freedom. ئێوە و ئازادیتان نەبوو. There's nothing in the Constitution that says you don't. هیچ شتێک لە دەستوور نییە کە بڵێت و مافی ڕەفراندۆمت نییە. Okay. So rather than go through too much, you can read this carefully, I hope. If you have any questions, I will leave my email address. Please ask me. نایوێ بە هەموو ئەو مادانە بڕۆکە لێ لەو دۆکومنتەدا هەیە دواتر دەتوانن بخوێن و هەر پرسیارێکیشتان هەبێ ئیمێلی خۆی بەجێ لێرە دەتوانن پەیوەندی پێ بکەن. Perhaps you will, I will learn from you, I'm sure. You will make some comment that I never thought about. You will ask a question that I would be interested. من لێوە فێر دەبم ئێوە ڕەنگە کۆمنتێک بابەتێک بدرچێنن پرسیارێک بکەن کە بەڕاستی جێگەی بایەخ بێ بۆ من. So there's I look forward to your questions. My basic point is get to know your Constitution like you know maybe your Quran or whatever. At least some basic points. Understand them. And if you don't understand, ask people who know more than you. They are here, Dr. Shazad and others. مەبەستی سەرەکی منەوەی ئێوە دەبێت دەستوورەکەی خۆتان بناسن. ئەگە ئێوە ناتوانن لێ تێبگەن بناسن لە خەڵکی پسپۆر و شارەزا بپرسن لەوانە کاکتۆر شێرزاد لە خەڵکی پسپۆر بپرسن دەستوورەکەتان بۆ ڕوون کاتەوە ئەگەر ئێوە ناتوانن بەتەواوەتی لێ تێبگەن. How many politicians do we have in this room? چەند کەسایەتی سیاسی و سیاسەتمەدار لەو گروپەدا هەن؟ Politicians. Nobody at the moment? But that means you're all political analysts. I am told that everyone in this country, or certainly in Kurdistan, if they're not a politician, they're a political analyst. Okay, so now you have to add another qualification to yourself. You have to become a constitutional legal analyst. Okay? Don't be afraid of your constitution. It is your life, it is your future, you have to make it work. It will not work by itself. You have to demand of your leaders your rights, and that doesn't mean here in Kurdistan. Kurdistan has to demand of the national leaders their rights. It will not be easy, but it needs to be done.
Basically, if there is no constitution, there is no Iraq. ئەگەر دەستورێک نەبێت ینی بەڕاستی ئەگەر دەستورێک نەبێت عێراق بوونی نییە. And that has been a big part of the problem so far. ئەو بەشێکی گەورەی کێشەکەیە تا ئێستا. Okay. I will leave that now. And we'll go on to some more interesting things. لێرەدا بەجێ دێڵێ بۆ چەند بابەتێکی سەرنجڕاکێشتر. I find it interesting. ئەمن پێم وایە سەرنجڕاکێشە. Okay, now You can do Kurdish. can do Kurdish. Okay. Yeah, you don't have to try. Give him a rest. Okay. Tamam, evet çet belli. Belli tam da diye ki. Bazı bina ki değilse. Bir değilse While they're setting up, I can. that's okay. No, I just make a little point while you're fixing up. This Constitution was clearly written, like you're driving, you're looking into the rear view mirror on the side of your car, and you're watching the traffic behind you, and maybe a car is coming up or is going to try and pass you. What do you see in that mirror? When this Constitution was being written, the writers of this Constitution were looking in the rear view mirror. They're going ahead, but they're looking in the side mirror. What are they seeing? کاتێک ئەو دەستورە نووسرا وەکو بوو کە کاتێک سیارەدا ژۆی سەیری ئاوێنەی تەنیشتەکەی خۆدا دەکەیت دەتەوێت بزانێت چی دێتن لە کاتی ئەمانەی کە ئەو دەستوریان نووسی بیریان لەوە دەکردەوە وەکو سیارەی داژن سەیری ئاوێنەکەیان دەکرد بزانن چی شتێک دێتن لە دواوەیانەوە. They're watching where they came from. They came from someplace, right? سەیری ئەویان دەکرد خۆیان لە کوێ هاتوون بێگومان لە شوێنێکەوە هاتوون. They're looking at the mirror. What are they seeing? سەیری ئەویان دەکرد ئەوەی کە دەیانتوانی بیبینن. They are seeing Saddam Hussein. سەدامیان دەبینی لە ئاوێنەکە. This Constitution was written to restrict the power of central government. ئەو دەستورە بە شێوەیەک نووسرا بۆ سنووردانان بۆ دەسەڵاتی ناوەند. The central government has very few exclusive powers. دەسەڵاتی ناوەند کۆمەڵێک چەند دەسەڵاتێکی کەمی با بڵێن تایبەت بەخۆی هەیە. Most of the power is with the regions and governorates, or they are shared, are exclusive or they are shared. زۆربەی زۆری دەسەڵاتەکانی دیکە یا بە پارێزگا و هەرێمەکان درراوە یان بە لەلایەن هەردوو لاوە هاوبەشکراوە. Any power you can think of that is not exclusively given to the central government is yours. و هەر دەسەڵاتێک کە بە تایبەت یانی نەدراوێ بە دەسەڵاتی ناوەند کەواتە دەتوانێت هی تۆ بێ هی هەرێمەکان بێت. This was to prevent any reoccurrence of the extreme abuse and the atrocities that Iraq has experienced in the past. ئەمە بە بەبەستی ئەوە بوو ڕێگە لەوە بگرێت جارێکی دیکە دەسەڵات بە شێوەیەکی خراپ بەکارنەهێنرێتەوە لەلایەن دەسەڵاتی ناوەندە. The kind that we are experiencing now. جۆر مەبەستمان ئەوەیە کە ئێستا ڕوو دەداتن. مەبەست ئەوە بۆ ئەو دەستورە ڕێگە لەوە بگرێت کە ئەوەی ئێستا ڕوو دەداتن. Okay, so this is why the Kurdistan was the Constitution was written the way it was written. It gives a lot of powers to the regions and governments. ئەمە لەبەرەوە بوو دەستور بەو شێوەیە نووسراوە کە ئێستا کە دەیبینێن ئەمە بەستی ئەوە بوو دەسەڵاتێکی زیاتر بە هەرێمەکان بداتن لە ناوەند دەسەڵات شۆڕ بکاتەوە بۆ هەرێم و بۆ پارێزگاکان. In other words, the Constitution is better for Kurdistan than it is for Baghdad. بە مانایەکی دیکە دەستور بۆ کوردستان باشترە لەوەی بۆ عێراق باشتر. But Baghdad is trying to
be supreme, to assert supremacy. بەڵام بەغدا هەوڵ دەدا با بڵێن دەسەڵاتی باڵای هەبێت سەروەر بێت. Great. No, that's great. Thank you. زۆر سپاس زۆر هەڵخۆش بێ من ناوێ من ئامید دەمیرتانە من ماستریم لەسەر conflict resolution چارەسەرکردنە کێشایە و international study هەروە سەر کتێبخانە و ئینفۆرماسیۆنێکی هەیە من ساڵا سەر conflict و پرۆبلەمێ وەکی ئێمە 36 وڵاتە من ئێکۆلی من ئەستا حەز دەکەم و باس بکەم منێکژی چاوە ئەف تشت چێبوو من و ستافۆرد ئەوە مەهێک زیاترە ژینگە ڕەفەراندوم ئێمە باسا وی تشتی دکەین و مناقەشە دکەین مەگووامێ چاوە بگیژنە خەلکێ بگیژنە عام مەسەلا دەستوری و مەسەلا کێشەین کوردستانی بە هاوایەکی حقوقی و دەستوری و مثبت مناقەشە بکەن چوونە دیعایەتەدا ئەوە فلان کەسە گوتیە ئەوی گوتیە چونکە ئەوە دەستورە هەمی وڵاتی کوردستانی نوێنەرین وڵاتین کوردستانی و پێکهاتنی عێراقیە بە هەبوودنی را ئاوا کردیە و هاتیە ئەوکردن مەلسەر وی مناقەشەت کرد من جارێکی جێنەرال سیروان بارزانی را پرس کرد گوت وەڵاوی ئەز و ستافۆردەوە مەهێک زیاترە مناقەشە بێ ئیشی دکن لێ ئەم نزانین چاوا بگیژنە دەربا ئەم هەر زانین باشە لێ نزانین چاوا بگیژن بگو کاکە هەما بگیژنە خەڵکی من چمە لاچینە هەما بگیرم گوم چاو گەل کاک ئیسا قسە بکەین ئیسا مێرگە سۆری برا یارمەتیەوە بکەل گەل زانکۆیە و گەل پەیمانگا ئەو بکە مەیە ئەول زانکۆی سەرحەدین چێکرد دوو ئەم ئەوژی کاک دکتۆر شێرزاد و ستافۆرد ئەوکردن زۆر سپاس بۆ داوەتیاوە و ئەم حەز دیکن هارنە زانکۆی دنێژی ئەمە بچنە دهۆکی ڕۆژە دووشەمێ داویە سۆران و وان زانکۆیدن ئەگەر اون هەنێک مؤسسەی ناز دیکن حەز دیکن ئەمە ئامادەنە بۆ خزمەتە عام هەر بچین گەلێک سپاس مەجبونا بیناکێ مژوارە ئەو کێوخە گوهار شتێ بەرێ مەبوونی قوتابیە حازر کرد بوو ئەگەر اون تێ ناگیژن شتێ ئەدبێژم تکایە پرس بکەن تکایە پرس بکەن ئەگەر اون تێ ناگیژن بێژم هەردووکە سۆڵمانجیان وێ قسە بکەن و ئینگلیزیجی تەکستی لوێ دەرێ ئینگلیزی بۆ نێوە زۆر باش سپاس وڵاتە زۆر سپاس بژی ژبووناوی من ژبووناوەرنێکی تایبەت تشت خستنێکی من چەند خەریتە خستنێ و پەیمان خستنێکی ئەوە سێ ساڵە سەر خەریتە و پەیمانە عیش دکن کۆم دکن ئێسەر کوردستانی ژبوونی ئەو مەسەلا ما قسمێکی دبێژن دەستپوتە تەریتۆریس منتیقەیە مشکلە ژبووی خاتری وێ یەکی من چەند خەریتە دانیکە ئەمبرێن مشکلە کوێ مشکلە بەغدایە ئەم کەرکووکە مناکێ بزانن چونکی مەشروعیەتە جۆغرافی و تاریخی است مەژوویە ئەمبرێن داوید و ئەوە پەیمانە سەبەبی کێشەی هانێکیژی کێشە ئاواکردنا عێراقی ژبووی گەرم بزانن عێراق چاوە هاتی ئاواکردن سەر چه ئەساسیکی ئاواکردیە و ئەم بزانن کێشە ئیرۆ چییە ئەمە پاویدا بچینە دەستوری ژبوونا ویناکی گاوێک کوتبرێنی لە ئەوکی کوردستانێ کوردستانش خەریتی هاتیە ڕاکردن جارێک 1830 بردا 1830 بردا دەولەتێن گەورە بوونە دژی کوردستان 1878 لە پەیمانە بەرلینێدا ڕسمیەن دەولەتێن گەورە گەورەترین دەولەتێن جیهانی وێ هەنگی بریتانیا ئەڵمانیا رووسیا فرانسا و عوسمانی قرار دەرانێ و دەولەتە عوسمانی ژمناتیە کووردا بکەشبوونی پاراستنە ئەرمێنیا ئەرمێنیا ئەکالیەتێکی کوردستانی دژی کووردا پارێزە هەڵبیتی قانونن حقوقن دەولەت گەرە هەر کەسی بپارێزە یعنی دەولەت گەرە نەتەنێ ئەرمەنیا دژی کووردا کورداژی بپارێزە ئەو هەردووژی هەموڵاتی و عوسمانیانە یعنی بووی هاوای فعلەن ئەرمەنی و عوسمانیە هەردووکە کردنە دژمنێ کووردا مەسەلا شێخ عوبەیدوڵای نەری بەریاوی ناکێژی مەسەلا بەدرخان حسین بەدرخان پاشا سەرهەڵداناوی شەڕوی ئەو مەسەلە بوون لێ ئەم ناکردنەوەی مەسەلە تەنێش بوونی باکگراوندێکی ئەم بێژن و دژمناتیە کوردستانی کەنگی و چەوا دەست پێ کردیە
ئەvê هان ev xerîta hanekî mijwara anî ev xerîta han ji aliyê serokê coğrafya Royal Academy Art and Science yani Kraliyeta Fransa Akademiya Kraliyeta Fransa serokê beşê coğrafî û mamostê kralên coğrafya evî çêkiriye mamostê kralê Fransa ew çêkiriye evê han bixwe li berlî lewkê Londonê çapiye 1721 ji bo em baştir Rûsmê Kurdistanê bibînin mijwara fokus daniye vê derkê hûn dibînin Kurdistan ji kurê dest pê dike ev e Kurdistana serbixwe ye ne coğrafya hemî Kurda ye ev e mintîqa ku Kurdistan serbixwe bû zarîber ne da Osmanî û ne da Şahê Îranê dibînî heta kurê tê ev derkurê derê ye Basra ye 1721 ev e coğrafya Kurdistanê ha ev li virê çi dinivîsîne li virê dibe Erebî Iraq bînî Erebî Iraq li kurê dû Iraq hebûn Iraq Ecemî Iraq Erebî ji bo navê tibêjî Iraq bi serê xwe hîç manawî tune sıfır e an ku tibêjî Iraq Erebî an Iraq Ecemî manayekî jê dene em ev xerîta hanekê jî nexşê hane 1855 li Berlînê hatiye çêkirin ev hatî bînî Kurdistan û ev jî Loristan e Loristan bêguman beşekî ji Kurdistanê ye û malbata kralê Loristanê ji vê derê hatine ji çiyayê Smaqê 100 kîlometre rojavayê Mêrsînê berbehra spî ji wan re gotine Lor ji 1100 vir de kraliyeta wana ki heviye ji aliyê xelîfê Abbasiyê Bexdayê de hatibû naskirin wekî adet bû diplomatik recognition ev bû îdîka Iraq li kurê ye ha ev jî Îraqa Erebî ye bînî Iraq li kurê derê ye ev Îraqa Erebî ye Bexdad jî li wan dera derek Îraqa Erebî ev jî Îraqa Ecemî ye navbera her duka Kurdistan e 1855 evê hanekê ew xerîta naletbarîna Sykes-Picot li navê wî eslî tripartît e sê power Rûs û Fransîz û İngilîz lê İtalyanî jî şirîkî wî nakene ev zov pêwîst e ev der mintiqa İtalyanîyan e Anadolê Antalya beşê behra spî Tirkiye îro ev ê sî ciyekî tê dibin tesîra İtalyanîya da be ev ê Şîn Fransîz e û ev ê han jî tê dewletekî Ereb serbixwe çêbe dibin destê Fransîza da û ev ê sor an pembe İngilîz e ev bejî tê dewletekî serbixweyê Erebî li vê derkê çêbe dibin destê İngilîza da ev jî zerd mintiqa Rûsa ye tê bidina Rûsa Ermenistanekî tê li wirê çêkin dibin destê Rûsa da di vê de çend xusûsiyet hene yek ku İngilîza hîlal Ereba kiriye bi dizî binêhînî peymanekî din çêkirine دوام از داوی کورتر باز کنم اگر هر چقدر پیمانه داد بجه اف در تبه ولات ارمنستان روسا دو والیم کورد تعیین کرده و اداره کن دسر رو داد تبه کردستان دبنی داد به ارمنستان یعنی هنر حیله‌کاری دیپلماسی مکمل دوره دا بجی آنینه اول 1916 دا بو اف جی 1922 دا لی اصل خود بریا 20 هاتیه چیکرین چونکی اوی کو چیکریه به خریطه 20 دا مریه گلک جارا جی خریطه پشتی چند سال پشتی او که تینه چاپ کرن لبره تی صادرینی کردستان لبره صادرین کردستان اف داره داره هنه که صادرین کردستان گوریا دل انگلیزا وی هوای دانینه
و ئەردەڵان مێلیکیە ئەردەڵانی لەبرەیە ئەمزان قرالیەتە کوردستانەیە کۆنە و جارێکی دنێ کوردستان لەبەر و لۆڕستان ئانینە بر و بەختیاریژی ژڕۆریستانی بێجارە جیاوازکردنە چونکی بەرێ بەختیاریژی پاشایەکی لە جارنا لەگەڵ لۆڕستان بوو جارنا سەربووقە بوو لێ ئەبە هەیە بێ منتیقەی ئەوکردنە لەبرێ جارێکی دنێ ئەرمەنیستان دانینە لێ عەبدرەزاق بەدرخان روسا کرد بوو والیە ئەرزرومێ و کامل بەدرخان برای ویناکێژی کردبوونە والیە بەرلیسێ لێ پەیمانێدا گەرە ببە ئەرمەنیستان دیتبوونی بیدا مەسەلا عەبدرەزاق بەدرخان چەند کەس زانە چالێکی عەبدرەزاق بەدرخان لەبرێ اون دزانن چەند کەس زانە دەستی خۆ بلند کی زەحمەت نەوزەم و ئاگادارن مەسەلا وێنگەس دوو گوتنی بۆ عەبدرەزاق بەدرخان بێش عەبدرەزاق بەدرخان ئەوە یەکی جیگری پرۆتۆکۆلا سوڵتان عەبدولحەمید بوو لە ئیستەنبۆڵێ بروسی و فرانسی باش دەزان بوو ژمالە بەدرخانە بوو و عەبدرەزاق بەدرخان 1912 لەگەڵ شێخ عەبدولسەلام بارزانی و لەگەڵ ئەحمەد بەرازیە سێرتێ و لەگەڵ سمکۆ ئاغای شیقاقێ بەهەبوو دنێرە ڕێخستنێکی چێکردن بناوێ ئیرشاد داوا سەرخۆبوونە کوردستانە عوسمانیت کرد کوردستانە عوسمانیژی ئەڤ هەر سێ پارچەنە ڕۆڵێکی گەورە دلەیست عەبدرەزاق بەدرخان ئەوێ کو لەگەڵ شێخ عەبدولسەلام بارزانی چوونە تفلیسێژی ئەو ناوبەچیتی کردە ئەو ئیرشاد 1912 هاتیە چێکردن لە هەمی باژاری کوردستانی گەورە ژ مووسڵێ حەلەبێ حتا ئەنتابێ و ئورفای و دیاربەکر و ئەرزروم و وانێ بەشی ویناکی هەبیە 2 ساڵ بەریە حەربایەتی اونزانن شێخ عەبدولسەلام بارزانی 1914 شەهید کردن عەبدرەزاق بەدرخانژی لە جۆرجیا شەهید کردن ئیستیخباراتە ترکە بوو ناوی ئەوکیم ئیدی لەبرێ زۆر پێویستە لەبرێ چما تبینی عێراق تنەیە پێکام هاتنە برێ 1920 دا کەمال پاشا لە ئەنقەرێ مەجلسێکی دانی دەولەتە عوسمانی عەلی عوسمان هەیە لەورێ بوو پایتەختی وی ئیستەنبۆڵ بوو هەبوو مەشروع حکوومەت عەلی عوسمان بوو لێ لەورێ 1920 ئەبێ پارلەمانی دانی لەورێ مەجلسێکی قاتی دەبێ پرۆڤیسیۆنال گوڤەرمەنت یعنی مەجلسێکی قاتی موواقەت ئەوە چ بوو قوڵۆ باتەری ژڕانی باتەری ئەوتنە ئۆکێ شتێ باڵکێش چییە حکوومەتە رووسیا سۆڤیەت حکوومەتە رووسیا ئەنقەرەی ناس کرد 1921 سێ ساڵ بەریە کۆمارچینە و هەرکوو پادیشا لەسەر تەختە حکوومەتە فرانسەژی 1921 ئەنقەرەی ناس کرد و لەگەڵ پەیمان چێ کرد و حکوومەتە رووسیا لەگەڵ ئیرانی وێنگی ناوی پەرژیا بوو نە ئیران بوو چێ کرد لەگەڵ وانژی پەیمان چێ کرد ئینگلیزە لە 1922 دا لەگەڵ عێراقێ پەیمان چێ کرد کوهێ عێراق تنەیە لێ تێچێکن عێراق دپای ویدا ئەزێ باسە وان ئەوکێ داویە داوی حکوومەتە بریتانیا کەنە لەگەڵ عێراقێ مانداتی وی بوو قۆلۆنی 1926 پەیمانە ئەوکێ چێ کرد حدودی تورکیا ئیرۆ عێراق و 1937 دا سعدەبات پاقتی چێکردنەوە قەسرە شاهی ئیرانێ دەربای تەهرانەیە سعدەبات دوورێ چێکردن لێ 38 دا هەمیە ئیمزا کردن لێوێ جارێ ئەفغانستانژی لێ زێدەکردن چونکە ئان لە ئەفغانستانژی بندەستێ ئینگلیزەدا بوو داویە دە 55 دا بەغدادێ پاقتە بەغدادێ چێکردن ئەوژی پاکیستانژی لێ زێدەکردن و تلوانە بڕێنێ هەمی دەبێت یونایتد کینگدۆم یونایتد کینگدۆم یعنی ئینگلیزە وی ئۆرکێسترای کردیە ویناکێ ئۆرگانیزای کردیە ئیدی بێگەتێ بێژی بۆنی چێ ئەمە ئەم وانە دەزانن بۆ چ پێویستە بەڵە پێویستیاوی ئەوە
ئەوان ئەف پەیمانیان هەمی هەر یەک چەند خاڵێک و دژمناتیە کووردا بکن تێدا هەیە دوان هەمی کادا خاصەتەن دنیا 26دا ئینگلیزە ئەو کات بێ 75 کیلۆمەترە ترک کارن وەرن داخلی عێراقی ببن لە دژی کووردا پەیوان وەرە ئەگەر کورد لە ژۆرێ سەر بلند بن شەڕێ خۆ بکن ئەوسا یانجی عێراق 75 کیلۆمەتر داخلی ترکا بە سەبەبێک و ئەو ئارتێشا ترکا و عێراقی لەسەر خابوورێ ئەکسەرسایز کردن سەر وی پەیمانی ئەساسی وی ئەوێ پەیمانە 26 یعنی ئەو دژمناتیە وێ هەنگێکێکنە لە ئالیە دنێتە درێنی چاوە کوردستان ئەو کردنە زەبت و ڕەبت کردنە زەبت و ڕەبت کردنە بوان پەیمانە سنووردا نەتەنێ حدودا چێکردنە سنوورا چێکردنە لێ پەیمان لەگەر هەفچێکردنە مشتەرەکن دژمناتیە کووردا بکن و کوردستانی بکن بابا ئیرۆ هێژی دەوام بکە گاوێک و ئەم بیناکی گەرە باش بزانم و چاوامە زەبت و ڕەبتکردن ئەزێ دوو سێ گۆتنە ئینگلیزیژی بێژم This is the treaties that have made between the French, Russian, British, Iraq and new government they set up here. Even so, there were legitimate government was Ottoman Sultan till 23. Starting in 1921 with Russia in February, March, recognizing Ankara, and then French recognizing them, then English started recognizing them, and they supplied arm and money to Kemal. And guess what? In this earlier thing we saw, Mustafa Kemal never shot a bullet to any of those guys, any of those power. All of them voluntarily withdraw in favor of Ankara provincial government, and they give them money and weapon to take over the country. So there is no anti-imperialist Turkish liberation war. The only war they had with Greece, and Greece was an imperial power then and now. So, and here it is, after 1923 Lausanne, basically there is no Kurdistan. Kurdistan disappeared, and here you have Iraq. That's why I call this fiction. Now, nothing more insulting, pardon, as Gary Kurdi sorry. Jivi خرابتر حقارتر رزیلتر بشرفتر تشتکی تنایا کو تناوی ولاتی کی ملاتی کی رادی کی مجبور دی کی کو اوه خب تشتکی کو نه اون رعایت کنی یعنی وقتی کو از وی قبیجم ابی بری حمیمر بونجن جنابشن چواد بیجن امیجی کردن هیچی کردستان هست دعواشت و ابنا خواستم ببنا عراقی عراق تنه بکن ببنا عراقی و کردستان شغل عراق دی اوه بونی چی اوهش بونامه ایرو چما مهمه او غیر مشروع غیر اخلاقی غیر تابعی سیاست 100 ساله لسر سرمه نتنی خریطا مراکن شغله جوه هنگی و اف کشتن و جریمه و جنوساید و مهاجرت لگل کن و یک کردک لجیهان نمینه یک کردک دو زمانه اول جبوی وی باندشتر رو بجیمت ایدی که اف روسیا فرانسا و بریتانیا اخلاقيا وقانونيا مسؤول جبان مجرمية جوان شكرية أوانا شكرية أو مسؤول. The British, French and Russian who legitimized or legalized this border, not just border but the regimes that will protect those border ideologies that will deny Kurd and Kurdistan existence, they are legally and morally responsible for the outcome of last 100-year tragedies. Because they are responsible. They know what they did. They know there was Kurdistan.
They know there wasn't a real country called Iraq. So in October 4, 2017, Mr. Erdogan visited Tehran, had a press conference with Rouhani, and declaring their action against Kurdistan together with Iran, Iraq. And where they did press conference? In Sadabad Palace. So that's why we have to know what Sadabad Palace is, what it means. And say we're going to be against it. So we're going back to square one. That's why it's important. يعني روحانی و اردوغان آگهداری آخر سعدآباد قصر سعدآباد چی کرد 4 اکتبر مانگاچوی یعنی مساجی بینا که گلکی دیاره چلوی قصری کرنه پیمانه چی کرنه عراق و ایران او بیکن دیز وی هنگا که کردستان هاتیه پرچکرین 920 برده یک جار به پیمان 11 آذار 907 کردستان جاری کنیم که تفریقه زیاده نما ده هفته و 50 دا نیوزویک ملاقات کی انترویو کی لگل جناب مصطفی بارزانی نمر که و بارزانی نمر جوانگا گوت کو حکومت عراق دخوازه کو ما سر روی نقش دنیای راکه خوازه ما سر روی نقش راکه مخابن گوتناوی راست درکه اف جنوساید و انفال کردستان که کرداش سر نقشی راک مجاره کردنه پای اف حکومت هانه که حکومت هەرێمی هەیە اون تبج من چێتر دزانن احتمالا لەسەر وی پەیمانە 11 ئادارێ هاتی ئاوا کرد now گاوێم وەرم 2005 جارە یەکێمە ژینگە ئاواکردنا عێراقê 2000 هەمی پێکهاتنê عێراقê هەمی وڵاتên عێراقê نونەرê wan بە هاوڕا وی دەستوری چێکردنە ji bo wî em şirîkê vê destûrê ne now ev destûr çi ye ez ekîdim ev cenabî profesor elim siyasî ji min çêtir dizanin wekî ku cenabê Stafford got em dixwazin vî bi basîtî û bi hesanîtî bo xelkê am ew bikin ve ne ji bo nawiye ji bo wê yekî destûr ne tenê bi Kurdî mana destûrê hê xweştir e destûr tiştekî ku îcaze hebe tiştekî ku rê bidiyekê çê dibe destûr xwe mana wî ew e Kurdî çawa dibe destûra te ez ê vê îşî bikim eger destûr tune be nikarî wî tiştî bikî em bi destûr îş dikin destûr çi dike destûr çarçewa karê müesseseyê ê dewletê ê zankoya ê wîlayeta ê herêmê hem çarçeve dike hem berfret belav dike hukmê wan belav dike hukm dide wan se dibe walî hukmî wî ev e hikûmeta herêmî hukmî wî ev e hikûmeta federalî jî hukmî wî ev e zanko hukmî wî ev e û müessesê dinê hukmî wî yanî birêkirin û rêk û pêkirina müessesê îdarekirina dewletekî ye eger destûr tune be dewlet tune ye gavê ku dewlet destûrê rakir dewlet xwe ji holê radike dewlet destûr e şexsiyetekî müessesî ye û tê digihîjin kesekî mişkile tune ye baş e ew ê dinê destûra Iraqê wekî Stafford bas kir dibêje em miletên Iraqê pêkhatê cewaz li gel yek bi azadî û dilxwaziya xwe em hat vê destûrî çê dikin me biryar daye bi azadî û dilxwazî yekî ji wan a herî baş analîza vînakê kiriye cîgirê ambasadorê balyozê Iraqê Amerîka kon li Bexdayê بەڕێز ڕۆبەرت فۆرد e wextê xwe da
امباسادور سوریه بوجی بگاجی لیل یونیورسیته درس دیپلماسی دیده مامۆستات کرد مقاله زۆر باش نووسنی بێ 2050 دا بارزانی گۆ ئەمە خواست ئەساس ئەم دکارن سەربەخوا ببن لێ ئەمێ جارێکی دن هەوڵ بدن لەگەڵ عێراقی ببنە یەک جارێکی دن لێ زۆر داوا کردن ئەم گوتنا بە ئازادی سەربەستی و بداخوازی ببنە یەک معناوی چییە؟ معناوی کو ئەم بخوازن ئەم بسەربەستی و ئازادی کارن جهێ ببن یعنی چونکی مەب دڵخوازی و سەربەستی ئەم بوونە یەک ئەمە دڵخوازی و سەربەستیشی جیاواز ببن دەبێ دوی واریدا کوردا گەلێک زۆر هەوڵدا و ئەم گوتنە سەربەستی تێدا بە بسەربەستی یەکبوون تێدا بە ئێدنێژی هەر دە ئەین مەقالا خۆدا فۆرد دەبێژە هیچ مادەیەکی di destûra Iraqê da tineye ku rêl ber referandumê bigire. Hiç maddeyekî destûra Iraqê da tine ku rêl ber referandumê bigire. Di ser vê yekê da jî hiç mehkemeyek li Iraqê tineye ku li ser destûrê biryar bide. Çima tineye? Bo ku hiç mahkemeyek ya desturi ser desturi nehatiye ava kirin. Yani ez bir veki numune software dedim. Yani software ev bername kompüteri eğer un bername Microsoft PowerPoint nişan bin 2010 be eva u emin 2015 be. Gavi min file ki 2015 şan bu 2010 nikare bukine. Çünkü kone li yekî 2010 ji mira bişîne 2015 kare bixwîne. Çima çünkü ew bername goriya mantıqî hatiye ava kirin. Mantık ev e. Mantık ev e ku mehkemeyekî beriya destûrê hebe ew mehkeme nikare ser destûra nû biryar bide. Çünkü tiştî nû di destûrê de hene. Ji bo wî hiç mehkemeyekî li Iraqê tineye. Lê wekî gotina siyasetmedar karin tişta bike. Kêfa ji vî gotina Khrushchev rate serokê Sovyeta kon Nikita Khrushchev dibe karê siyasetmedara carna ew e ku pira li ciya çê bike ku rûbar jî lê tune bin. Ew e siyasetmedar ew e karin çêkin cî ku lê em wekî mirovê sivîl nekarê me. Em ê tenê li ser rûbara pirê xwe çêkin. Lê ew karin wan münaqeşa bikin. Ji bo wî gere em murtah bin û ji xwe bawer bin ku tim mehkemeyekî li vî welatî tineye û referanduma betal bike. Bira hetayê warê gotina xwe bêj. Êdinê jî gelek kes Kurda şermezar dikin, dijminatiya Kurda din bê Kurd dixwazin Iraqê perçe bikin. Di hetî zatî xwe de ji Kurda zêdetir Erebê Sunî û Erebê Şîî dixwazin Iraqê perçe bikin. Ne Erebê Sunî dixwaze dibin saytara Şîîya de bijî, ne Erebê Şîî dixwaze dibin saytara Sunîya de bijî. Gotinekî Bremer heye, carna ez pê dikenim. Bremer gavê dinivîsîne heşa hezûr gelek ehmeqiyê xwe jî bas dike. Dibê min ji Ayetullah Khoî ra gotiye, birêne wel 1920 da li gel Brîtanya kar nekir, ewan jî selahiyetê da Sunîya bo wî ji wêngê ve Sunî dijminatiya we dikin. Zilmê li we dikin. Dibê Ayetullah berçavkê xwe wisa hinek hilda go ev 1400 sal ev zilmê li me dikin. Yani ev tarîxê avakirina Iraqê dest pê dike û ev ê dinê tarîxê Kerbelayê dest pê dike. Rastî ev e. Lê em Kurd wekî carekî yekî got George Bush cenabê Kaknêçîr pirs kiriye gotiye hûn Kurd Sunî ne an Şîî ne ew jî gotiye em Sûşî ne. Ça dibe hûn Sûşî ne. Gotiye em Sunî Şîî dikin. Behevale. Em her dikin. Li me ew mesele tune zêdetir. Yani ji bo wî em Sûşî ne rastî ew gotine kêvke. Lê tiştekî dinê mesela gotinekî kêfa min jê re hat eger Robin Wright nivîskarekî meşhûr e ekî we navê bîstiye di New Yorkê ra dinivîsîne.
روبین رایت 20 سال ڕۆژهەڵاتە ناوەڕاستمای هەمی کەسێک و عەلاقەوان پسپۆرە ڕۆژهەڵاتە نابینە کێم زێدە ناز دکە دەبێت سۆحبەتێکیدا باڵیۆزی عێراقی لە واشنگتۆن دی سی لۆقمان فەیلی و مرۆڤێ مالکیە بێگەژی مرۆڤێ عەبادیە گوتیە ئەوێک و دخوازن عێراقێکی یەکبووی هەبە ئەوێک و دەرڤای عێراقی دژین یعنی کەسێ ناوە عێراقێکی یەکبووی ناخوازە ئەvە ئەمباسادۆرێ عێراقێ لە واشنگتۆنێ دەبێژە ڕۆبین هەردبێ ئەv گوتنا ویناکێ ملگەلێک جیە دن و ژگەلێک کەسێ دنجی بهێستیە یعنی ڕاستی نەتەنێ ئەم ببێن ئەم ناخوازن ببنە عێراقی چونکی ئەوێ دنجی نە عێراقینە وەدی عێراق لە کورێ بوو شتنەی چێکردنە ئیدی ئەوێ جەنابێ ستافۆرد باس کرد 117 ناسکردنا حکمرانیە حکوومەتە هەرێمی کوردستان و چه حکمرانیە ویبەریە دەستورە 2005 هەبیە پشتی دەستورە 2005 ژی عینی حکمرانی پێدەوام بکە مەسەلە نابێژە ئەو مەحکەمێ لە عێراقی تێ حکمرانیەوان دەوام بکە دەبێتێ مەحکەمێ نو چێ بن بینی فەرقێ ئیدی قانون و دەستور بسەری خوا ئیش ناکن تەنێک و مرۆڤ خۆدانێ حەقی خۆ بە داوا حەقی خۆ بکە داوا بکە ئەوێ حکومدار تابعیەن لە کورا دنیای هەبە دەستهلات ناخوازن حکمرانیە خۆ لەگەل یەکی دن پار بکەن ئەوە دخوازن هەر چش دەستی واندا بە لێ ئەوێک و تێ فەیدەژێ ببینن گەرە داوا بکن و وی حکمرانی بگرن حکمرانیە وانە حەقی خۆ بگرن شواناکە ji بووی وی ئەم بێن گەرەک و ئەمە داوا بکن و ئەمە حەقی خۆی دەستوری بگرن ئەوە حەقێکی مەشروعە ئێمەیە ئەم گەرە ji بوو ناوی ناکێ مەشروعیەت گوتنە هەمی زمانی ڕۆژهەڵاتە ناوەڕاستە گوتنە مەشروعیەت عینیە گوتنە مەشروعیەت قووەتە بەرزە تشتێک ji مەشروعیەتێ باشتر ئەو تنەیە دیش بوو ناوی گاوێک و ئەم برێنن ئەم وەکی کورد وەکی ڕەفەراندومێ دیار کریە ji seda not û sê ew ê dengê xwedane li Kurdistanê gotine em Kurdistanekî serbixwe xwazin û em jî bawer dikin rûmeta wî seda not û sêyê digirin lê kesek ji yekîtiya Iraqê bawer nake ferqa me wan ew e wekî min gotina Loqman Feylî ji were got û xelkê dinê jî hene kesek ji Iraqekî yekbûyî bawer nake ew jî zaîfiya wan e lê em ji Kurdistanekî serbixwe bawer dikin me îman heye sedî not û sê gotiye ji bo wî baş e qeweta me çi ye em karin çi bikin Cenab-ı Stafford gelek tiştê pêşniyarê baş kirin em diçin li zankoyê dinê jî cerê müesseseyê dinê jî wana pêşkêş dikin ben li goriya qutabiya em ê bigorînin wan tişta hemî bo serê qutabiya ew nakin lê mühîm baştirîn tişt ev welat wekî min wan xerîta da nîşanî we da ev welat bi coğrafiya xwe bi kultura xwe û bi tarîxa xwe welatê me ye evê dawiye spas tarîxiyên welatê me meşruiyeta ev nûnerên Kurdistanê li gel nûnerên Iraqê û pêkhatiyê dinê li Iraqê bi hawra vî destûrî çêkirine û ev destûr ji aliyê ekseriyetê milletên Iraqê ve hatiye qebûlkirin ne ji aliyê tenê Kurda yan Şiiya yan Suniya ekseriyetê millet hatiye qebûlkirin ev meşrû bingeheke bonî hebûna teba êdinê devletên navdewletî quwetên navdewletî vî destûrî meşrû naz dikin
وەکیدن سەدا نۆت و سێ کوردستانê daxwaziya xwe diyar kiriye ev daxwazî diyarkirin tiştekî zor bike vêga ebadî dibêje betal bike ne mümkün e hiç hükümetekî li ser rûyê dinyayê bikare wî referandumê betal bike bonî çi ez psspۆrê înformasyonê me di înformasyonê de çi dibêjîn bo nimûne ez wara dibêjim esta ez li gundê İtalya me min ji wara got انت بزن از گنده ایتالیا مستا لی او معلومات لگل منشی خلاص نبود نشو درک یعنی رفراندوم جی چی بو رفراندوم دلخوازیه کی بو مساجه کی بو هر کس به حسیا کی چت خوازه ویگان کاری بیجه نا بیجه من نبیستیا رو ما بیستیا چو de çava kanun derini بیجی تنظانی صدینو تو سه چو گوتیه یعنی معقوله منطقی و اشیاء کنه ما بيشتيه امزان خلق تخوازه كيف تيجي وصانه نيجي وصانه لي اگر سياست مدار تخازم برال جي بيروبار چيكن اوجه ايشي وانا ادن يعني دستور عراقي قانون ناف دولتي لقلمه شعاليه ما مشروعيته ما و اوانا بینگاه مشروعیت ما و قوت ما یعنی ام وی قوتی به برز و به حس بکیر بینیم که خلقی ما انرژی کی پوزیتیو بگیره باوری پاچه گلک سپاس من زیاده دریش کرد پرسی و چه هم انشالله من بریم آماده نر با خدمت بوکر بەڵام ئەگەر تەماشای خاڵەکانی دەستوور بکەین دەستوور لێرەدا ئەو کەسێک کە دەستوری جێبەجێ دەکرد ئەو خاڵانە لە بەرژەوەندی حکوومەتی فیدراڵدا جێبەجێ دەکرێتن دەکەتە بناغەیە دلو دامەزراندنی دەستورەکە بەڵام ئەو خاڵانە کە لە بەرژەوەندی ملەتی کوردە و گەڵانی تری لەناو کوردستان و لەناو عێراقدا دەژین ئیمانی دەکەن ئەوە سوالیەکە From the very beginning, you have said that the constitution gives the Kurds more rights. But when it comes to the implementation, the Iraqi government only, focuses on the articles that give rights to the federal authority, not to the KRG. So that's his question. It's true the constitution is on Kurdish side, but when it comes to the implementation, the federal government of Iraq only focuses on the articles that gives powers to back to the central government. اگر اینا پناهی ببرید با محکمه اتحادی مینری کرد پیدا که مثلا مینرمان های لمحکمه اتحادیه او مینرانه ناتوانن موافقانی اینا در دست بینه و بیشگه لمحکمه اتحادی دامزرای نبو اوی که بیتن دا صلاة إلى سر دستور دادان میکن حتی اینا بتوانین پناهی بو او محکمه بیان او محکمه بریاری بداتن دبی اوی آماده بون یک مینری کردیش بتوانیتن بریاری لسر چارنوسی ملتی دکل صدامات و سی دنگی بالای هینا بود سر بخوبونی. The problem he wants to highlight is the federal court does not represent all. It has only 3 Kurdish representatives. So when we refer to the court, our constitutional rights are not guaranteed because they can't decide, they can choose whatever they want because there is no proper Kurdish representation there. Okay. 2 things. Okay. So we take questions first and then okay I will. Well,
پرسیارێک ڕۆژانە لەبەڕوو دەبین و لێمان دەکرێ وەرەدە دەپرسین دەستوورناسان و یاساناسان وارێکی دەبنەوە کە دیباجەی دەستووری عێراقی کە ئەو فەقەرەی پێدا دەڵێ پاراستنی یەکگرتنی عێراق بە ئینتیزامکردن بە دەستوورەوە جێبەجێ هەندێک دەڵێن ئەو دیباجەیە هیچ مەفعولی یاسایی نییە هەندێکیش دەڵێن بەڵێ مەفعولی یاسایی هەیە چونکە هیچ وشەیە یان ڕستەیەک نەبێن دەستوورە هاتبێ ئەوە جێگەی تاریخیکۆنی وەکو مادەیەک in the preamble of the Constitution, it's mentioned that the territorial integrity of Iraq depends on the implementation of the Constitution. But people ask whether this introduction, this preamble, has any power, has any relevance, because it's not inside the articles of the... No. Well. Okay. I was just talking about the negation of The which? the negation. Yes. Sir, بعدين تشوف تقول العراقي دعوي بكي وكل هذا الدنيا دستور رواتية ريفراندوم بقي هو دليل نيترال لو يعني فلسفات الحق الطبيعي رواتي ريفراندوم إن هر دستورك رواتي شرعية ريفراندوم لهر شرعيتك دستوري رواتي بوجه لهر ريفراندوم تشتك دارزني بألين إرادة بشتي جرالي إرادة بشتي لسه همي دستوري لأسي رواتي لأسي دستوري إنجا أوي Okay, so he said the referendum is more legitimate than the Constitution itself because it's based on general will, the referendum itself. Establish the general will before any constitution or any selection or any other thing. Also, I mean, أم دستورة كاس نايتواني إلغاء فيه. رفراندوم يعني دستور. أم رفراندوم. بو يكم شيء which in Islamic theology they have a dictorial the creation of the world خلق كردني قردون باليك جار نبى بردواني خلق كردني قردون أوكي دوبي دعوة لخوار بكي جارك إذا قردون رفض أمجد لرول اليهود الإسلامي للاي أشعرية كانوا إسلامية كان نابي يعني خدا رد ناكي بريالي خوار لخلق كردني قردون أوي دعوة بكي رد كردني يعني إلغاء كردني استفتاء هر لروي منطقي لروي دستوري بلا تشتك ليرة إلى منطقة سبيني سروكي حكومتي كردستان قلت كاكا ما رفض أم حكومتي كردستان قلت أم بريالة رفض هر ولاطي لكردستان تاريخ بروي المحكمة ببلاد دجو حقيقة كاس شرعيات نية لبرج أمايا دوامشد لأستين سياسي كتم هناك خطر دسبيكيد من وسيلة ميديا عربيش من الأسفل ريفراندوم ترسي عراقيا للريفراندوم زيادة الاستقلال لسكوت بوجه إسلام كلمة هناك كده هل حكومتك عراقي يا حكومتك كردستاني بلا قال عراقيا التواطؤ وكي ده هيك تتوان ده كان أكشف حق استقلال عراقي ده نبي ريفراندوم شرعية ريفراندوم زور مهمة باوريا مد ريفراندوم في زيادة باوريا توما لكويني بمسيح
I mean, he first said no one has the right to nullify or cancel the referendum. I mean, that's his first point. He referred to an example from Islamist theology that you cannot ask the God to cancel the creation. How they creation the world and they come again to negation the world. You have That to is impossible. You have to go and unvote, unvote Of course. to cancel. That's the only way. How can you unvote? Yeah. And his second point, actually, politically, it has reached to the point of irreversibility. It cannot be just, cancelled. Yeah. Please, I have just a small point. In the introduction of Constitution, they talk Iraqis decided to unite by themselves, not with themselves. English translated is very wrong. I don't know. By themselves. That is mean a different thing. الاتحاد بنفسه لا مع نفسه. قال لي بالأول عربي زور جواز يعني كذلك also they talking about this, the concept by this constitution, the unit of Iraq guarantor. Yeah. If anybody of this Kurdish or Arab in Iraq delay or what mean withdraw from withdraw from this constitution collapsed. Yes. That is the first article, the first part of the first article in the constitution. Rozglas Evarvaš, Ansvar prožadje o sadaknom Turki Dăstوور لسرهم تاكبوني كافو. دەستوری ئەمریکای دەرێنان پیوە کەسە لە جیفانوە وبتاعلاني ما يفهمون. جاري ما قام مقارنة زين لو مجتمعي كمان لو مجتمعي أمريكي. أنا الله تقدر تجين. أجر أول دەستوورە هو شيء بكرتوا لكن نام أوج بكرة لا يما. طبعا لولا الله التعامل فيها تأسى كما مصاير جامعية والروشي شيء لقودان بشيء بس شيء لقودان يعني أو عقلي تكلم. تو تعامل لقى حكومتك لكي أصلاً قناعة بإيماني بدستورية. دستوري بوشي كيو بوشي نكيو دستور مسألة نية براه. يعني سبين مرجعيتك هي بيرلان سيستاني. أجر يكسر قبله ودستورية أو دستورية أو علاقة جنية يعني يكسر قصي أول. تو شو دستورية استفادة لو You have actually focused on the knowing our constitution, and we have responsibility to make it better, understandable, to tell everyone that what's the constitution. But the problem is now we deal with the government, with the kind of society in Iraq that they don't respect the constitution. Whenever Sistani says anything, it's beyond the constitution. So here is the problem. We deal with this society, with this culture. Okay. So from their point of view, the existence of the constitution is not that important. اوتونومیا خود کردستان هم از زیاده کرد و شرع ناسیونالیسم که ایران گذاشته کنه. او چطوری کردوای وستفالنی هم مثلا ایستگی سنتی. I'm going to. Entirely in English. No, all. So my question is this: how to, I would say, increase the Kurdistan, the big picture of Kurdistani autonomy over other neighboring countries, I would say adversaries, in a way that that the Kurdish elites don't play nationalist cards with Iranian and the Turks and Arabia. Because we've seen, and you've demonstrated very well, that once the Kurds try to play a nationalist card, they're going to have some kind of backlash, if I can
So there should be a way of kind of a regional cooperation that to and avoiding that nationalist card. I'm not saying that it's not legitimate, but I'm saying that we can have a kind of risk aversion kind of policy toward that. So putting it in a very historical context, is there in a way to approach that so our elites that put it as kind of Okay, good question. چۆن ئەوەی تەرجمە بکەم بە خێرایی بۆ برادرم پرسیارەکەی اوكي ميمو الحمد لله Have we got them? Okay, one is the Constitution. I think an easy way to understand this is that when we go to a restaurant, we have a menu, we pick something, and maybe we don't like something else, we're not going to eat it. We have preferences. The Constitution is different. The Constitution is for everybody. We must, if it was a menu, we must eat everything on the menu. Eat it all. What we like and what we don't like, and we must eat it all the time. Not just part today and part tomorrow. We must eat the whole menu all the time. ڕێگەیەکی ئاسان بۆ تێگەیشتن لە دەستوور کە دەچێ ڕێستوران لیستێک لە خواردنەکانت پێ دەدەن تو ئەوە هەڵدەبژێری کە حەزت لێ و مەیلت لەسەرە ئەوە هەڵنابژێری کە ناتەوێ بیخۆی بەڵام دەستوور ئەوە نییە دەستوور تۆ دەبێ هەموو ئەو خواردنانە بخۆی کە لە لیستەکەدایە و هەموو کاتێکش نەوەک بڵێ من ئێستا حەزم لێ کاتێکی دیکەیان ناخۆمیان دەیخۆم دەبێ هەموو کات حەزت لێ بێ هەمووانیش هەڵبژێری Baghdad is picking what they like and ignoring what they don't like. بەغدا ئەوە هەڵدەبژێرێ کە دەیەوێ ئەوەش ئیهمال دەکا کە نایەوێت. This has to change. ئەمە دەبێ بگۆڕدرێت. Okay. The thing about the federal court, try to understand. The federal court, this federal court, is not a legal court. It really is not. This court expired when the Constitution came into play. Okay? قسە لەسەر دادگای فیدرالی کرا دادگای فیدرالی بەڕاستی یاسایی نییە ئەو کاتێک کە شەرعی نییە لیگەڵ نییە ئەو کاتەشی کە دەستوور پەسەند کرا ئەو کاتە ئیلغا کراوە ئەم دادگای. We can say it's a federal court. Let us say it's a federal court. دەتوانین بڵێن ئەمە دادگایەکی فیدرالیە. It is not the federal Supreme Court. بەڵام ئەمە دادگای باڵا یا دادگای فیدرالی باڵا نییە. If you know your constitution, you go to Article 92. ئەگەر دەستوری خۆت بناسی و سەیری بکەی لە مادە 92دا This article says to establish the federal court by a law. لەم مادەیەدا تۆ دەبێت دادگای فیدرالی لە ڕێگەی یاساوە دابمەزرێت. It must be passed by 2/3 of the parliament. دەبێت 2/3 ئەندامانی پەرلەمان دەنگی لەسەر بدەن مەبەستمان ئەم دادگای فیدرالیە دەبێت لە پەرلەمانەوە لەلایەن 2/3 دەنگی بۆ بدرێت. No such law has been passed. هیچ جۆرە یاسایەکی لەو شێوە تا ئێستا بڕیاری لەسەر نەدراوە. There is no federal Supreme Court. و دادگای فیدرالی باڵاش بوونی نییە. When Rudall writes federal Supreme Court, they should not do that. It's wrong. There's no such thing. کاتێک ڕوودا و دەنووسی دادگای باڵای فیدرالی نابێ بنووسێ مە غەڵەتە لەبەرەوەی بوونی نییە. Write it federal court. بنووسە دادگای فیدرالی. With small f and small c. بە کەپیتەڵ مەینووسن بە سمۆڵ بینووسن. It's a federal court. تەنها بە تۆزێک بە ئاسایی بە بەسیتی ئەمە دادگای فیدرالی. Legal or illegal, it's a federal court. لیگەڵە یان لیگەڵ نییە ئەمە دادگایەکی فیدرالیە. When Congress says we accept the ruling of the court, yeah, we accept the ruling. But we don't accept the court. We don't accept the court. کاتێک کاگنێتیڤان دەڵێ ئێمە ڕێز لە بڕیارەکەی دادگای فیدرالی دەگرین ئێمە ڕێز لە بڕیارەکە دەگرین ڕێز لە دادگاکە ناگرین ئەمە ئیشمان بە دادگاکە بڕیارەکە. You say something, I accept what you say, but I don't like you. تۆ قسەیەک I دەکەی don't من accept you. تۆ قسەیەک دەکەی من قسەیەکەتم قبوڵە بەڵام مەرج نییە تۆم قبوڵ بێ. But I accept what you say because it is correct. بەڵام ئەوم قبوڵەکە تو دەڵێ چونکە ڕاستە قسەکە ڕاستە. So this is what we have.
we have to deal with. ئەمە ئەو شتەیەکە دەبێ مامەڵەی لەگەڵ کرد. This is the realities we must deal with. ئەمە واقعی ئێمە دەبێ ڕوبەڕووی ببینەوە مامەڵەی لەگەڵ کرد. As mature people, we struggle to find how to deal with them, how to approach the problem. وەکو ئینسانی بە ئەزمون و تێگەیشت و ئێمە دەبێ بیدۆزینەوە ئەو ڕێگایە چۆن مامەڵەی لەگەڵ بکەین لەگەڵ ئەو واقعە. This is our challenge. ئەمە تەحەدیەکە لە بەردەمێمە. How to get Baghdad to the table, to sit down, چۆن بەغداد دێنینەوە سەر مێزی گفتوگۆکە. so we can talk. ئێمە دەبێ بۆی قسە بکەین. They don't want to sit down. نایەنەوێ ئێستا بێنە سەر For مێزەکە. two reasons. لەبەر دوو هۆکە. By sitting down, they will become equal. کاتێک دێنە سەر مێز هەردوو لە هاوتای یەک دەبن یەکسان دەبن. They will look weak. ئەوان وەکو لاواسێ دەبیندرێن. We have to make them feel comfortable. It's okay. Come, sit down, sit. ئێمە دەبێ وەکو بڕێ ئەوە بکەن هەست بە ئاسوودەیی بکەن بۆی بێن لەگەڵ دابدیشن. It's our approach. ئەمە ڕێگەی ئێمەیە ئێمە هەموو برایی بکەین. We have to live together. دەبێ پێکەوە بژین. Let us sit down, let us eat, let us talk. با دابنیشین بێکەوە بخۆن قسە Let us find a way. با ڕێگەیەک بدۆزینەوە. It will not be easy. ئەمە ئاسان نابێتن بەڕاستی. Another reason why it will not be easy is if you go to the KRG website, there is a very good document there. It's called the Case for Independence. ئەگەر شتێکی کە هۆکارێکی کە ئەم گفتوگۆیە کردنەوەی گفتوگۆ ئاسان نابێت بگەڕێەوە سەر وێبسایتی حکوومەتی هەرێم لەوێ دۆکومنتێک دەبینیەوە بە ناوی با بڵێن کەیسێک هۆکارێک بۆ سەر بخۆی. Okay, go to the news September 24th. بگەڕێنەوە سەر 24 نۆ کە لەوەیە بڵاوکراوەیەکەیە. It's not so easy to find. دەرێ بە ئاسانی نایبینیەوە. This is the document that spells out the violations by Baghdad of 55 articles. لەو دۆکومنتە تۆ 55 مادەی دەستوری دەبینیەوە کە لەلایەن بەغداوە پێشێل کرا. There are another 12 articles that have never been implemented. و 12 مادەی دیکە هەیە کە هەرگیز جێبەجێ نەکراوە لەلایەن بەغداوە. Like Article 140. یەکێک لەوانە مادەی 130. This is very clear. It's out. It is public information. ئەوە زۆر ئاشکرایە بڵاو بۆچەوە بۆتە زانیاریەکی گشتی. One thing you could do is get it translated into Kurdish. شتێک ئێوە دەتوانن بیکەن دەتوانن تەرجمە بکەن بیکەنە کوردی. It's very good. I mean, I think you will. There is? Okay, good. Okay, very good. And it's because this puts Baghdad into a weak position. ئەمە وا دەکە بەغدا بێتە دۆخێکی لاوازەوە کاتێک کە تو پێی دەڵێی ئەوەندە مادەت پێشێل کردووە. But it's good to know it. This is something when you sit down with people and you're trying to find a solution. You say, well, what about this? And what about that? They'll say, well, okay. And you find some ways to reach agreement for the welfare of everybody. It's in the interest of everybody, not just for the Kurds against somebody else. دەبێ کاتێک بیر لە دۆزینەوە ڕێگایەک دەکەینەوە دەبێ بیر لەوە بکەنەوە چۆن دەست پێ بکەین لەسەر چی دەست پێ بکەین. تەنها بۆ ئێمە نا بۆ بەرژەوەندی کورد نا بەڵکو بۆ چاکە و خۆشگوزارانی و باشەی هەمووان. If this constitution is implemented as it could and should, everybody should be happy. ئەگەر ئەو دەستورە جێبەجێ کرا هەمووان دەبێ دڵخۆش بن. Shia, Sunni, Kurd, everybody. شیا و سن و کورد و هەمووان دەبێ دڵخۆش بن ئەگەر ئەم دەستورە جێبەجێ بکرێت. But if you're trying to dominate somebody else, you're not going to be happy. You're not going to be happy and you're not going to be happy. ئەگەر تۆ هەوڵ بدەی هەیمەنەی خۆت بەسەر ئەوەی دیکەدا بەسەر پێێنی کۆنترۆلی خۆت ئەوان دڵخۆش نابن. So respect for the Constitution, it's easy to say they have no respect for the Constitution. In the beginning, remember, Sunnis did not like this Constitution because of federalism. They did not like federalism. ئەگەر لەبیرتان بێ لە سەرەتاوە سونە دژی ئەم دەستورە چونکە حەزیان لە ئایدیا بیرۆکەی فیدرالیەت نەبوو. But as the Shia put pressure on them, they started seeing the value in federalism. کاتێک شیعە فشاری خستە سەریان ئەمان دەستیان هەستیان کرد بە بەهای فیدرالیزم. Now we're seeing the Shia in the value, in finding value in no federalism. بەڵام ئێستا شیعە بیر لەوە دەکاتەوە کە بیر لەوە دەکاتەوە فیدرالیزم نەمێنێت. We have to federalism. Why do you have federalism? It's a way of holding the country together.
بۆچی ئێمە دەستورمان دەبێ هەبێتن بریتە لە ڕێگەیەک بۆ ئەوەی کە وڵاتەکە بێگرتووی بهێلێتەوە It's not a way of breaking the country apart. ڕێگەیەک نییە بۆ با بڵێن لێکترازان یا دابەشکردنی وڵات The failure of the Constitution is what is breaking the country. دەبێت بڵێن ئەوە شکستی جێبەجێکردنی دەستورە یا جێبەجێ نەکردنی دەستورە دەبێتەوە هۆی دابەشبوونی وڵاتەکە. About the preamble, it's not, the articles are not there, and we heard someone say because it's not an article, it's not legal. The preamble is part of the Constitution. لەسەر بابەتی ئەوەی ئایا مقدمەکە بەشێکە لە دەستور چونکە بێگومان بەشێکە لە دەستور It's a legal part. بەشێکی یاساییە لە دەستورەکە. Because it doesn't have the name article, it has a name called preamble, which governs the whole Constitution. ڕاستە ناوی با بڵێن مادەیەکی ژمارەیەکی لێ نەنراوە بەڵام ناوێکی کە بێدەنە دیباجە پێشەکی لەسەر That's why I say read it a few times, it's very nice. It mentions Halabja, it mentions Anfal, it mentions Barzan. It's good for the Kurds, it's good for everyone. لەبەرەوە داوڵێتێک بیخوێنەوە شتێکی جوانە باسی هەڵەبجە دەکە باسی کورد دەکە باسی بارزانەکان دەکە باسی There's some very good points in that. کۆمەڵی خاڵی باش تێدا. About you cannot nullify the referendum. ناکرێت دەست ڕفراندۆم ڕەفز بکرێت. Once you speak the words, I mean, you cannot take them back. Once the water flows downstream, you can't put it back upstream. کاتێک قسە لە دەم دێت دەرەتون ناتوانێت بیگەڕێنیەوە هەر وەکوێ ئاوێک دەڕۆ ناتوانێت بیگەڕێنەوە. You can freeze the action afterwards, which has been done. It's okay. دەبێ دەتوانی وەکو بڵێ ئەوەی کە سەر بکرێتن بەڵام ناکرێت. Fine. At this Ama time, asayı no da action, no sada- further action. It's okay. Not this time, but maybe after. But you freeze. لە ئێستادا ئاساییە سەر بکرێت. Fine. This کێشەی نییە. is very strategically smart, I think. لە ڕووی استراتیژیەوە بڕیارێکی زیرەکانەیە تو لە ئێستادا سەر بکەیت. But you cannot undo the. ناتوانێت بیگەڕێ ناتوانێت It's ڕەفز an بکەیت. expression, ئەمە تعبیرکردنە لە ڕێی گزارشکردنە لە ڕێی. right? And as I write many times, it changed nothing. هیچ شتێک ناگۆڕێت. Nothing has changed. هیچ شتێک نەگۆڕاوە. You had a referendum, so what? What's changed? تۆ ڕیفراندۆمتە بوو چی گۆڕیت؟ What has changed is the violence that followed the referendum. ئەوەی کە گۆڕاوە ئەو چوندتیژەیە کە لە دوای ڕیفراندۆمەوە چێت. That violence was chosen. It was a decision. ئەو چوندتیژەش عنفە بڕیارێک بوو They're two different things. هەڵبژێردرا. The referendum didn't cause the violence. دوو شت جیاوازیە ڕیفراندۆم نەبوو هۆی ئەم چوندتیژە و عنفە بۆ کارێک نەبوو بۆی. Some people didn't like it, هەندێک خەڵکە حەزی بەو قسەیە نییە. but that cannot justify violence. بەڵام ناتوانن مبرری با بڵێ مبررێک لە بۆ ڤایۆلەنس و عنف بێننا. The image of Iraq is a country of violence. وێنەی عێراق بریتە لە وڵاتێکی توندوتیژی. When I tell my family, they say, you know, what you do, whatever, I say, I work in Kurdistan. They say, Kurdistan? What's Kurdistan? I say, oh, it's in Iraq. Iraq? Oh, are you safe? کاتێک قسە لەگەر خێزانم و برادەرەکان دەکەم دەڵێم لەکوێ دەڵێم لە کوردستان کوردستان لەکوێ لە عێراق باشە کوردستان دەڵێم ئاسایشی هەیە ئارامی هەیە چونکە وێنەی عێراق وێنەیەکی توندوتیژ و خراپە. They feel sorry, yeah, tragedy. My daughter and grandchildren came last year. My daughter and grandchildren. کچەکەم و نەوەکان هاتنە ئێرە. They know I've been here many years. They know it's safe. They had a wonderful time. ئەوان دەزانن من لێرە بوومە چەند ساڵە ئێرە ئارام و ئاسایشە کێشەیان نییە. And many of us from Europe or America, we say it's safer here than in too many places in Europe and America. زۆر جار ئێمە دەڵێن کوردستان زۆر ئارامتر و پارێزراوترە لە زۆر شوێنی ئەوروپا و ڕۆژاوە. I have written this many times. You can take the keys to my car, man or woman, visitor or citizen, and drive anywhere in Kurdistan alone at any time. Just stay away from border areas. من چەند زۆر لەسەرەوە نووسیمە کە ئینسان ینی لێرە هاوڵاتیان دەتوانن بە ئارامی بەبێ لە ئاسایشدا بگەڕێن. I know. Yeah. No. I know we agree. This thing about no respect for the Constitution and a cultural thing. You know, this is how
we have to find a way and approach. Hammond's point about, not appearing so nationalistic. Okay, fine, we were talking about something that appeared on KTV, a mention of a Jerusalem Post thing about arms for, they should send arms. Watch around. That is what we should not do. تو باسی لەوەت کرد کە چۆن ئەوان ڕێز لە دەستوور ناگرن ئێمە دەبێ هەوڵ دەن ڕێگەیەک دەرچێک با بڵێن شێوەیەک ببینینەوە دراوە بۆ خاڵی We don't have to fly that flag of ئێمە دەبێت زۆر وریاوین بۆ نمونە لە کوردستان تیڤی باس لەوە دەکرێت کە بابەتێک لە جێروسەلام پۆستەوە نووسراوەدا ئیسرائیل دەبێت چەک با بڵێن کوردەکان پڕ چەک بکات و چەک بنێرێت بۆ کورد ئەمە شتێک ئەمانە نابێت بیکەن دەبێت خۆتانی لێ دوور بگرن. A lot of solving problems is finding approaches. If we didn't have problems, why you have government? Government is to solve problems. Is to find how to approach a problem. Okay. We say we have to talk to our neighbors like autonomy for us is good for you. It's good for you. I want autonomy for some reasons. But why is autonomy of Kurdistan good for Turkey? Well, I think we have some ideas now, right? We can think of some ideas why autonomy for Kurdistan is good for Turkey. For instance, we'll talk about that. کاتی قسە لەسەر کێشە دەکرێت گرنگ ئەوەیە ئەمە بیر لەوە بکەین و بە چ ڕێگایە دەتوانین ڕوبەڕووی ببین و بە چ ڕێگایە دەتوانین مامەڵەی لەگەڵ بکەین ئێمە بۆیە حکوومەتمانەیە چونکە کێشەمان هەیە بەڕاستی ئەمەیەکە گرنگەکە لە چۆنێتی دۆزینەوەی ڕێگایەکەیە ئێمە کە قسە لەسەر وڵاتە جیرانەکان و دراوسێکانتان دەکەن دەبێ بزانن کە دەبێت بۆ نمونە بە تورکیا بڵێن ئۆتۆنۆمی بۆ کوردستان باشە چونکە بۆ ئێوەش باشە ئەلەوەیە گفتوگۆکان دەست پێ دەکەت بیرۆکە و ئایدیاکان دەخرێتە ڕوو تۆ دەڵێ ئۆتۆنۆمیم دەوێت بۆ ئێمن باشە بەڵام ئەوە بۆ تۆش باشە لێرەدا کۆمەڵی گفتوگۆ دەست پێ دەکات. I think there's many obvious reasons. We are a more reliable partner to Turkey than Baghdad. لێرەدا کۆمەڵی هۆکارە یەکێک لەوانە دەتوانین پێیان بڵێن ئێمە زیاتر باوەڕ پێکراوترین لە هاوپەیمانێکی باوەڕ پێکراوترین لە بەغدا بۆ ئێوە. We have more to offer. ئێمە زیاتر دەتوانین لێوەی بەخشین. Our autonomy would help that relationship. It's good for Turkey. ئۆتۆنۆمی ئێمە شتێکی باشە بۆ تورکیا یارمەتی ئێوە دەداتن. Our autonomy will not hurt Baghdad. ئۆتۆنۆمیەکەی ئێمەش سزایەک زەرەرێک بە بەغداش ناکەینێ. In fact, if we maximize our oil production, it's all part of the country. Everyone shares everything. Everyone should get more. لە ڕاستیدا گەر ئێمە بەرهەمێنانی نەوت زیاد بکەین ئەوە تەنها ئێمە سوودی لێ نابینین بەڵکو هاوبەش دەکرێت لەلایەن هەموو پێکاتەکان. But you're right, flying the nationalist flag for the sake of nationalism is not the best idea. بێگومان بە نمونە بەرزکردنەوەی ئاڵا لە پێناو ناسیۆنالیزمە شتێکی باش نییە ئەمەوەی دکتۆر باسی کە چۆن ڕێگەیەک درۆزینەوە لە دەرەوەی لە سەروی ناسیۆنالیزمەوە پەرە بە ئۆتۆنۆمی خۆمان بدەین مەش پێی وای دەبێت زۆر بە وریایی مامەڵە لەگەڵە قورسەیەکرد. مثلا ناشنالیزم راستی تو برنامه پروگرام حزب کوردستان لیگ عرب افریقا فارسی هیچ سرکازی کاری باز به مسئله که زور پیوسته باور کن اکثریت ترکا و عرب و فارسی کاری دیگر نه هم فکر دن و ابا رجمان نه اوان شکلی و نه ما شکلی دوی عنوان پیمانا وان خریطه نشان و اگر ملاتی و قانع ببین ال سیستم هاتی آورتن تو اما هر دنیا بکشی اوجی پیدا نام چون بونی چه صداح هشته پنج دولت هری دموکراتیک موجودات نامی نوا مسلمان بکرتی بیشین را اف دولت چیه بیست سیاه حتی پنجیه توتال دیکتاتوری جیه هزار انسان کشتی پنجیه حتی امرو چهار جارا رسمی کودی اتا چیه به شش جارا تشویسین کو اتا چیه و اکثریت وقت پر دیگر امرجنسی لاو در حالت پایدت و عسکری لاتی داره یعنی او ملاتی وان در دوام هر 10 سال جاره اوی کتکبن زندان توتی جوازه طبقه جوازه اول بیگ من بومان جینه باشه نه تلی بومان باشه
ئەدەم یانی ئازادی و دموکراسی هەمپەیمانە بۆ ئێمەتەوە یعنی نۆرما خەڵکی ترک نابێژە کورتترە دەوڵەت بدەیت خەڵکی عەرەب نابێژە کورتترە ڕێژین دەبێژن مەسەلە لێرە ئەمە هەمپەیمانە خۆ سەر ئازادی و بەکەوی و دەموکراسی دەین یعنی حەقمە ئەگەر نونەرە دەوڵەتە تورکیە یان ئەوێ ئیرانێ دەبێژە هەبوونا کووردا تهدیدێکی سەر هەبوونا دەوڵەت هەم ئەوە جەریمەیە هەن دەبێژە جەنۆساید گوتنێکی دنیا ئەوە ئەم نکارن یعنی هینێک تشتەنە ئەم مەجبورن بێژن like I'm saying, we say in English, if the government of Turkey said that Kurdish existence or autonomy is a national security thing, this is nothing we talking about. But we can't say this is actually a criminal statement under international Turkic law. How you can say a people, a nation, an ethnic religious group existence is threatened mine? Because we're not doing anything. We're not saying we like Palestinians say we don't want Israel. We don't say we don't want Turkey. We don't say we don't want Iraq. We don't want to say we're going to Iran should be allied from the map or anything. But we say we should be stakeholder of the state. We should be equal. And I think in that way, nothing more. We can't compromise just to accommodate extreme nationalism that has been planted since 1920s. That is the challenge. And another thing, that's why these treaties and those maps we cannot find in the Middle East. No. So that's important. We make it. This is public knowledge that people know what has happened. نازم بەخاڵە ئینگلیزەکەی ئەوەی گوتی کێشەکە لێرە داوەیە ئەگەر حکوومەتی تورکیا بەنمونە بڵێ دەوڵەتی کوردستان هەڕەشەیە لەسەر ئاسایشی نەتەوەی تورکیا ئێمە چی دەتوانین چی بکەین ئەگەر ئەوان بەو شێوەیە بیر لە وجودی و سەربەخۆیی ئێمە بکەنەوە ڕەبتیکەنەوە بە ئاسایشی نەتەوەی خۆیان لە خاڵێکی دیکە باس لەوە کرد بۆ من ئەو نەخشانەی کە ئێستا لێرە بینیتان کە باس لە ناوی کوردستانی تیاداهەیە ئەو نەخشانە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و نایبینیەوە بۆیە دەبێ ئێمە کار لەسەر بڵاوکردنەوەی بیکەین و بیکەینە بەوەکو معریفەیەکی گشتی بڵاو بێتەوە ئەم نەخشانەی کە ناوی کوردستانی تێدا هەیە من تێبینێک دەتوانم بۆ خۆم answer all the questions. The only thing is, and this respect, that's why you need a third party. Yeah. When you don't have an independent court, you need a third party, like the UN, probably has to be the UN, not any particular government, to facilitate discussion. A final comment, actually. I mean, we need to work on 3 different levels, because internally, during the referendum campaigns, the dominant discourse was we are no longer going back to the Constitution. The Constitution is no longer viable there. So to mobilize people again locally, we have to change the discourse. We have to work very hard to persuade the people here. In the second level, when it comes to our engagement with the Iraqi government, I think we have to work that, just explain that, telling them that it's not about being a weak or strong position. It's a matter of time. So if we gain power, so it doesn't mean that the next time we don't go back to the Constitution. So we have to tell them that it's not about which side has more power, de facto power. It's about we have to agree on the Constitution no matter our condition or situation is. The third level, internationally, we have to tell the international community, because there is international understanding against independence movements around the world at the moment. We have to tell them that, okay, we have been told that we have to respect the Iraqi units. Now we have decided to do that. So we need your engagement. So my basic point is that we have to work at 3 different levels. من بە کوردەکەەوە بگوتم لەسەر 3 ئاست دەبێ ئیش بکەین بەڕاستی. ئاستێکی ناوەخۆ ئێمە لە هەڵمەتی ڕێفراندۆما زۆر
تەرکیزمان لەسەر ئەوە کردەوە جارێکی دیکە مە ناگەڕێنەوە دەستوور بەهایەکی نەماوە دەستوور جێبەجێ ناکرێتن خەڵکمان بە شێوەیەکی دیکە پەروەردە کردو پێکەیە ئێستا دەبێت جارێکی دیکە تعبیەکردنی خەڵکی دیکە خیتابی دیکەی دەوێت جارێکی دیکە بگەڕێنەوە ئەوەی کە ئێمە ئیژ لەسەر دەستوور دەکەین و لەسەر مامەڵەکردن لەگەڵ بەغدایە ئاستێکی دیکەیە دەبێت پێیان بڵێن بەڕاستی ئەمە پەیوەندی بەوە نییە کاممان لە دۆخی بەهێزی و یا بێهێزی داینە کە ئێستا دەبێت بگەڕێنەوە دەستوور جارێکی دیکەش لە ئایندەش هەر دەبێت ئیژ لەسەر دەستوور بکەیت لەسەر ئاستی نێودەوڵەتیشدا ئێمە دەبێت بە کۆمەلگای نێودەوڵەتی بگەڕێن ئەمما دەستوور خاڵی دەستپێکردنی گفتوگۆکانمان دەبێتن کەواتە ینی بە کورتی ئێمە پێویستمان بە سێ پۆلیسیە سێ سیاسەتە لەسەر سێ ئاستی جیاواز ئەوە کۆمنتەکەم بوو. Thank you very much. I agree. It's you have to work at many levels, and you have to work effectively, and that means taking fresh approaches and adjusting your management style. You have to have clear performance objectives. What do you expect to see? Like, what do I expect to see after we did an activity today? What do I expect to see? Well, I hope to see your television programs. I hope to see your little booklets. I hope to see you having good discussions with your families or hear about it. I mean, this is what observable behavior. Talk, not just to talk, but it should lead to some observable behaviors. Measurable. لە قۆناغی ئێستا سیاسەتێکی نوێتان پێویستە ئامانجەکانتان ڕوون بێت دەتانەوێت لە ئایندەیە لە کاتێکی دەکا چی ببین و چی بەدەست بێنە. کاری زۆرتان پێشە. Thank you. I have that. Please, these are handouts.